So green onion pancakes, minced pork on noodles, chicken veggie wonton, pork dumplings, spicy beef roll, and dan dan noodles. ஓகே, இன்றைக்கி டவுசோன்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். சேம் டோர்டாஷ். சரி, டோர்டாஷ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஊபர் ஈட்ஸ் கொஞ்ச நாள் வந்து பே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். $9.99 ஃபார் ஃப்ரீ டெலிவரி அண்ட் 15% டிஸ்கவுண்ட் ஆன் த சர்வீஸ் ஃபீ. ஏன்னா அங்கே ஆப்ஷன்ஸ் அதிகம். ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக டோர்டாஷ்லேயும் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய வந்துடுச்சு, ரெஸ்டாரண்ட் ஆப்ஷன். அப்புறம் நான் வந்து சேஸ் சஃபயர் ரிசர்வ் கார்டு யூஸ் பண்ணுறேன். அந்த கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணால் டோர்டாஷ்லேயும் $9.99 per month ஃபார் ஃப்ரீ டெலிவரி அண்ட் சர்வீஸ் சார்ஜ் discount. ஆனால் சேஸ் would like reimburse my $9.99 monthly fee which is called the DoorDash Dash Pass. Dash Passன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து ஃப்ரீ டெலிவரி மாதிரி. அண்ட் they also give you like $60 annual DoorDash reimbursement. That's why I order on DoorDash compared to like Uber Eats. And one good thing is like now Dowzone is on DoorDash. Dowzone நான் போய் டைன் பண்ணதில்லை. I started ordering from Dowzone only during like the corona lockdown. My go-to restaurant was like Din Tai Fung, but I like Dowzone better than Din Tai Fung. Okay, let's see என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. So this is box number 1. So this should be spicy beef pancake roll. It looks yummy. Look at this. நம்ம ஊர் பரோட்டா மாதிரி இருக்குது. பரோட்டாக்குள்ளே ஸ்பைசி பீஃப் ஸ்டஃபிங் ரோல் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்காங்க. இட் லுக்ஸ் கிரேட். அடுத்த பாக்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் டான் டான் நூடுல்ஸ். ஸோ நூடுல்ஸ்லாம் $10 $15 கொடுத்து ஃபுல் போர்ஷன் கொடுத்து உங்களால் நிறைய ட்ரை பண்ண முடியாது. டவுசனில் பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா எல்லாமே ஸ்மால் போர்ஷன்ஸ். ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஷ் ஆர்டர் பண்ணலாம். If you look at this, the quantity is like really little. So dan dan noodles. Okay, the next thing is, wow, this is so beautiful. This na kaamchi agano. So this is like minced pork on noodles. This looks yummy and it will also taste yummy. Chicken veggie wontons. So dumplings. இது வந்து சில்லி சாஸில் ஊற வச்சுருக்காங்க. ஸோ சூப் டம்ப்ளிங்ஸ். க்ரீன் ஆனியன் பேன்கேக். அந்த பீஃப் ரோல் மாதிரி தான் இதுவும். கிட்டத்தட்ட அதே நம்ம ஊர் பரோட்டா மாதிரி இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் வச்சு க்ரீன் ஆனியன் ஸ்டஃபிங் வச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும். இது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைவானில் தான் சாப்பிட்டேன். டைவானில் ஸ்ட்ரீட் சைடில் நம்ம ஊர் பரோட்டா மாதிரி தான் இருக்கும். எடுத்து சூடு பண்ணி அதுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி இதை லைக் ரோல் பண்ணி விட்டு சில பேர் தட்டையாகவே உள்ள ஸ்டஃபிங் பண்ணி பண்ணுவாங்க. செம்மையாக இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு ஆம்லெட் வர ஊற்றுவோம் டைவானில். செம்ம சீனாக இருந்துச்சு. திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் அல்டிமேட். திஸ் வுட் பி லைக் தி கோ டு whenever I go to like Din Tai Fung. That's the only reason I go to Din Tai Fung, to get pork shao longbo, like pork soup dumplings. அண்ட் இதுதான் வந்து பெரிய டிஷ். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சின்ன சின்ன பாக்ஸ் தான். ஸோ இதில் தான் சூப் டம்ப்ளிங்ஸ். சூப் டம்ப்ளிங்ஸ்னால் டம்ப்ளிங்குள்ளே சூப் இருக்கும். சூப்பில் ஊற வச்ச டம்ப்ளிங்ஸ் கிடையாது. டம்ப்ளிங்ஸ் ஷுட் பி லைக் நார்மல், பட் இது பிஞ்சு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது லைக் சூப். அதுதான் சூப் டம்ப்ளிங்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் போர்க் சூப் டம்ப்ளிங்ஸ், லைக் டம்ப்ளிங் 101. இதுதான் டம்ப்ளிங்னா போர்க் ஷவ் லாங்போ. அல்டிமேட்டாக இருக்கும். பட் ஐ கேனாட் லைக் வெயிட். லெட் மீ புட் திஸ் இன் மை மவுத். அல்டிமேட்.
இன்னும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அங்கேயே சாப்பிட்ணும். பட் I don't think restaurants should like open up anytime soon. Cultivate. So dumpling கொடுத்துருக்கோம். So vinegar, ginger and soy sauce இதை மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டிர் பண்ணி இந்த டம்ப்ளிங் அதில் ஊற வச்சு சாப்பிட்ணும். செமையாக இருக்கும். இது வந்து கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கோம் குவான்டிட்டி. ஸோ we have soy sauce. And this is vinegar. We have some ginger and we have hot oil, chili sauce. Sama. Oh wow. Inner packet kuduthukom. I think this goes with like the chicken wonton. So ginger illadilla. Mathapadi ade soy sauce, chili sauce and vinegar. So green onion pancakes. Minced pork on noodles, chicken veggie wonton, pork dumplings, spicy beef roll and dan noodles. So inga hot oil vinegar soy sauce, ginger, hot oil vinegar soy sauce. Sama. ஓகே, நம்ம இந்தியன் கோழி தட்டில் ஏஷியன் ஃபுட் வச்சு சாப்பிட போகிறோம். ஸோ இத்தனை ஐட்டம் இருக்குது. ஸோ இந்த கோழி தட்டில் வச்சு சாப்பிட்டா கெத்தாக இருக்கும். ஸ்ரீராச்சா சாஸ், லெட்ஸ் கோ வித் லைக் டாண்டா நூடுல்ஸ் அண்ட் மின்ஸ்ட் போர்க் நூடுல்ஸ். சூப்பர். We have some sriracha and vinegar. We have hot oil, some soy sauce, ginger, சாப்பிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் சூப் டம்ப்ளிங்ஸ் இதை எடுத்து ஓட்டை போட்டு ஜிஞ்சர் எடுத்து கொஞ்சம் மேலே வச்சு சூப்பர். உள்ள சூப் இருக்கிறதுனால என்னதான் மேலே இந்த டவ் கொஞ்சம் காஞ்சி போய் ஒட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த சூப் உள்ள இருக்கிறதுனால செம்ம டேஸ்ட். ஸோ இந்த சூப் டம்ப்ளிங்கை இந்த சாய் அண்ட் வினிகர் சாஸோட மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால அதுவும் கொஞ்சம் மாய்ஸ்ட் ஆகிடுது. சிக்கன் வெஜ்ஜி வாண்டன், ஓகே. சூப் டம்ப்ளிங்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சூப் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் லைக் பெட்டர் தேன் திஸ், அட்லீஸ்ட் ஃபார் டேக் அவே. திஸ் இஸ் லைக் ட்ரை. மின்ஸ்ட் போர்க் நூடுல்ஸ், Dan, my favorite. Karthik, இந்த Dan noodles வந்து it reminds me of a LA trip. மியான் நூடுல்ஸில் போய் சாப்பிட்டுமே அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இருக்கு. மியான் நூடுல்ஸ், Sichuanese style noodles. 101 best restaurants in LA, Michelin star. Completely unexpected. I gave you an option to try Dawson here. ஆனால் நீ திரும்ப டான் பராமன் போகணும்னு சொன்னேன். You should have tried this once. மிஸ் பண்ணிட்டேன். So onion pancake, green onion pancake with sriracha. Sriracha வேற லெவல், சீரியஸாக எவன் கண்டுபிடிச்சானா தெரியல, உனக்கு ஒரு கோயில் பண்ணணும். The last item we have to try,
It's a spicy beef roll. நம்ம ஊர் கத்தி ரோல்லாம் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான். அது சப்பாத்தி மாதிரி உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணியிருப்பான் சிக்கனில். இது பரோட்டாவில் ஸ்டஃப் பண்ண மாதிரி இருக்குது. வித் லைக் பீஃப், சிலாண்ட்ரோ அண்ட் ஸ்டஃப். ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ், ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை, பட் டாப் நாச். Will I get again? Will I order from Taiwan again? Yes, definitely. Over and over again. This could be like a go-to. Chinese food try பண்ணோம், ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்ல, நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா go for Taiwan. பெல் ஐகானை தட்டி விடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க.